for the Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức thắng thinh, bi thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thiên chuyên diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly cố đạt lạc, tất chướng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Alahadi San Miao Samputo Xie. Nam mô Tát Đát Tha Toya Daya Alahade Tam Miệu Tam Bộ Đà Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus-come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bái chế hoàn chế nan zào yu, wo jin jian wen de shou chi, yuan jie ru lai zhen zhi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good noble advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. 诸佛菩萨、师父上人、各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。We're on slide 306 of the Amitabha Sutra. Cái tấm 306 của cái kinh Phật thuyết A Di Đà. There's a question and answer. The question is, why are there no evil paths in the Western Bliss Pureland? Câu hỏi thắc mắc là tại sao ở trong cái Tây phương cực lạc không có cái tam ác đồ? 它是一个问答，问题是为什么没有在西方极乐世界为什么没有恶道？ The answer is it's through Amitabha Buddha's vow power. He made one of the vows he made is that his Pure Land, his Buddha Land, will have no evil paths. 就是说阿弥陀佛的，这是因为阿弥陀佛的愿力。他说他其中一个愿是，就是说西方极乐世界没有恶道。 Trả lời là tại vì cái đó là cái một trong những nguyện lực của Đức Phật, một trong cái đó là do nguyện lực của Đức Phật, một trong cái đại nguyện của ngài A Di Đà là trong 148 đại nguyện đó, ngài nói trong cái Phật độ của ngài sẽ không có cái tam ác đồ, không có tam ác đạo, vì vậy không có tam ác đạo. Và còn hơn nữa là những cái người chúng sanh ở Tây phương cực lạc đó là cái thiện nghiệp của họ rất là thâm sâu, và đã ngừng hết tất cả những cái nghiệp chướng đó, thành ra họ có thể hưởng thụ được những cái phước báo của cõi trời. Tại như phước báo của trời nghĩa là sao?
vào thế phương cực lạc không cần đi làm việc, muốn ăn đồ ăn tới, muốn áo quần tới, muốn đồng hồ Rolex tới. Đó là đặc biệt cho Jasmine thích như vậy đó. Thành ra ở đó sướng lắm, không cần đi làm việc. Thành ra cái đó là nhờ những cái nghiệp thiện nghiệp đã tạo từ trong quá khứ. Furthermore, the inhabitants' good karmas are very, very deep, and they permanently ended all the other types of bodies, meaning that they will become Buddha in this one body. That's it. They have no more bodies to undergo. Okay. And they all enjoy heavenly blessings in a Western bliss Pureland. It's like in the heavens, even better than heavens, but similar in the sense that in a Western bliss Pureland, the inhabitants do not have to go to work, do not have to earn a living. Whatever they want, whatever they need, they come as they wish. If they wish for a Gucci bag or some of those nice things in life, they come immediately as they wish, and that's from their great blessings created from their good karmas in the past. 往生西方住在西方极乐世界的他们的善报非常的大，福报非常的大，是不是？Permanently and other types of body， 他们了了 other types of bodies 是其他的。Basically, they will not have to take on any other bodies. 他们不需要再If you obtain rebirth to the Western bliss Pureland, in that one body they attain, they will become Buddha. There's no more bodies they have to undergo to attain Buddhahood. 他们只要在那边，只要一个身体就可以成佛，一世就可以成佛。I don't know how to translate the bodies. That's right. That means that they don't have to change bodies anymore. 不需要再换身体。然后他们都享受那个天福啊。然后就是像法师就举例说，他们不用在那边不用去上班，想要什么好的东西，像名牌的，像 Gucci 的皮包，他们就可以就有这样子。这就是因为他们前世都有很多善报。Furthermore, they have no more of the three poisons of greed, anger, and stupidity. 接下来呢，他们更没有这个三毒，就是贪嗔痴。Because the amazing thing about those inhabitants is that they have no greed, they have no anger, they have no stupidity at all. And that's why, because of that, there is no need to have the three evil paths as for retribution for their offenses. 也因为如此呢，所以那边他们不需要有这个三恶道，因为他们不需要再受他们的业報了。Hơn nữa, ở tại cái Tây phương cực lạc thì không còn tất cả người ở đó không còn cái tam độc nữa. Tam độc là gì? Tam độc là cái tham, cái sân với cái si. Không còn tham sân si nữa. Thành ra vì không còn tham sân si nữa, thành không còn tạo nghiệp để mà đọa nữa. Cái tam ác đồ nó có là để mình thọ, mình chịu quả của những cái tam ác độc. Okay? So for example, the reason if you nurture greed, then you will fall to the hungry ghost realm.
所以举例来说，如果你有他念的话，你就会堕入那个恶轨道。Chẳng hạn như nếu quý vị mà có lòng tham á, nuôi dưỡng cái lòng tham trong người á, thì tạo cái nhân để trong tương lai sẽ đọa xuống cái ngạ quỷ. Còn nếu như mà quý vị nuôi cái lòng sân á, thì sẽ đọa xuống địa ngục. And if you harbor anger, then you will fall to the hells. 如果你有嗔的话，那你就会堕入地狱。Or you commit the 5 rebellious offenses or the 10 evil, you also will fall into the hells as well. 还有，如果你造那个忤逆十恶，也会堕入地狱。Và như quý vị hơn nữa, nếu quý vị mà nuôi cái sân hận thì sẽ đọa địa ngục. Và nhất là nếu tạo những cái ngũ nghịch với là thập ác chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Ngũ nghịch là gì? What are the five rebellious offenses? These are the offenses that are very, very grave. Very serious offenses in Buddhism. They are killing your father, your mother. You shed the Buddha's blood. You kill an arhat, or you did I go into this or not? Let me see. Or you destroy the Sangha's harmony. 法师在说忤逆十恶是什么呢？忤逆。忤逆是什么呢？ Killing your father, your mother. That's true. 杀你的父母。破佛生血。不是，诸佛血。破佛生血。诸佛血。破佛生血。Oh yeah, that's more accurate than the English. Yeah, that's right. Stick to the Chinese. I like the Chinese better. 破佛生血，生血。Yeah, that means you destroy the Buddha's body or blood. 那个意思就是说你破坏那个佛的佛身或是血。Meaning that it includes the images of the Buddhas. 包括佛像跟那个。For example, you take a Buddha statue and you break it. 比如说你不小心破坏了佛像。Okay, that is equivalent. That's one of the rebellious offense. 就是忤逆的一种。有一次我照相，我到万佛城，我喜欢照佛像的头。因法师，哪一位？She told me say you better don't only take the head. 他说这也是详细讲起来也是破和生血的一个。Really? Whoa, no. No. That's too much. Very detailed. Huh? It's very detailed. She advised me because I like it, So I went to the 往生堂。他是谁？哪一位？恒什么 ？The Buddha's picture. 我知道，可是哪一位？云法师，台湾那个云。恒云法师。真的吗？ Yeah, sure. So you take a picture of the Buddha and you only take a part of the picture. I mean, like. Yeah, she told me next time take the whole body, don't take that. Because she saw the picture so good, and then she told me. Wow, that's interesting. I didn't know that. Does it make sense? Because some Buddha is so big, so I have to only take it. Right, but I find it hard to believe, though. Do you? What do you That think? one is very detailed, 很小很细。 I know, and you want the details. And what if you do graphics design like Amy does, and and she only takes part of the of the body, so she's dropping the Buddha's, she's shedding the Buddha's blood. So in the sculpture, there was the whole body that not to do the bust. They don't do the bust? I don't think so. Not the Asians, yeah, but the Westerners do only the bust. They only do the head, and they stick it on they put it on a stick. And they put it in the bedroom as well. Thanks for letting me know. But I didn't realize that. Taking a picture, partial picture, is equivalent.
Let's look it up. That intrigues me. But that's important because it affects how Westerners deal with Buddhism. It's very important. We need to make sure that since we're bringing Mahayana to the West, we want to make sure they don't make these kind of mistakes because. Because I show her, I said, you want to look at this picture so nice, and then she said, it's very nice, but next time don't take this way. Oh, what is so? 那如果办身教呢？身体不是全部啊，只是一半的时候怎么样？那个还好，因为我是照着头，特写嘛，照头。But still, even a partial body, you still are chopping it off. You know. See, this way, Danny, we need to look up this thing here because it's a pretty important detail that Yen Hui Pacha just shared with us. I don't know, because I imagine the Westerners, when more of them believe in Buddhism, Mahayana, they want to do more Buddha images, and by tradition they still see those heads on the stick of the Buddha, or part of the bust. And if that's the case, if that's not what they're not supposed to do, we need to inform our own faithful for them not to do it. You know, 在大陆 I didn't know that. 在大陆文革的时候啊，有很多头都被弄断了，现在通通 export， 通通出来美国了，要卖，到香港也有，那就是真的破和神学。对对。Only sell the head. Right. For the antique, you know. Yeah. 那个真的就是。Yeah. Or the head is kind of half of it is part is like this, like. 香港的庙就有一个。Yeah. 那好像柬埔寨他们的那个公馆，那个佛像一排，像很多以前2000年前的那个他们的那个首都嘛，那个佛像很多，那么结果那个战争时期啊，被那个泰国啊全部偷掉的头。我们去的时候只剩下身体，到处都是。那个真的就算。这个就算了哈。就算是什么意思？就算破和神学。就算破和神学。Because they only took the head. So that's it counts as 就算。I see. Okay. Wow. Yeah, that's so interesting. What they're talking about is very interesting because the Dharma Master shared with us that she took a picture of the head of a Buddha only to get the details of the picture, and she was advised not to do that anymore because that is equivalent to shedding the Buddha's blood. And I find it interesting because I don't want people to make the mistake. I didn't know that personally, so it's news to me. Yes. Thưa thầy, mô Phật, nhiều người ta đi giếng những cái nơi Phật đó thầy. Chụp con được thôi. Tượng đó thầy. Yeah. Người ta chụp hình đó, người ta cũng chỉ chụp nửa người thôi, Yeah. người ta đâu có chụp hết nguyên thân. Mấy người đó là Phật tử hết không? Mấy người đi du lịch hầu như cái tượng lớn quá làm sao mà chụp hết. Thì bởi vậy cái khổ về đứng mà mình tới gần nhìn cho rõ xong mình chụp cái hình mình nhiều khi mình chụp được cái mũi hoặc cái lỗ tai không nữa thôi. Mấy cái tượng bên Trung Hoa nó lớn thì là lớn, chụp đó có được đâu. Cô có biết chuyện đó không? Cô biết chuyện này, cái cô này sư cô nói là lúc mà cô ở Phạm Ngọc Thành á, cô chụp một cái hình của cái hình tượng tượng Phật rất là đẹp mà rất là tinh vi, cái chạm trổ rất tinh vi. Cái sư cô đệ tử ngài Chân Hóa tới nói nhận thủ thị nó là trong tương lai đừng có chụp hình như vậy, tại như vậy nó tương tự như là làm phân thịt lấy làm chảy máu thân, chặt thân Phật, chặt cái đầu. Cô biết chuyện đó không? Bây giờ tôi mới nghe lần đầu tiên tôi giật mình, tại vì cái chuyện này chuyện rất thông thường. Như Lan nói, người ta đi du lịch đã chụp mấy hình tới mấy cái chùa, ta chụp hình toàn đâu có chùa hình nào mà toàn thân đâu. Và như vậy là phạm tội, người Phật tử phạm tội ngũ nghịch, dễ sợ. Thành tôi muốn hỏi cái chuyện này cho nó rõ, tại vì nếu như vậy mình phải nói cho ta biết, có tội nghiệp, cái tội nặng lắm ấy. Tội ngũ nghịch đó là đọa địa ngục.
dễ sợ lắm á. Cái chuyện không chơi được đâu, không đáng gì hết đâu mà làm. Thật là chuyện mình tưởng mình làm chuyện tốt cái mình đang làm bậy. Mình làm nhiều không có cái ý cũng bị tội mà. Cũng bị tội như thường. Giống như Phật ngồi đó mà mình để ý, mình tới mình lấy cái dao mình rạc một Phật một cái cũng tội như thường. Thì tương đối nó nhẹ hơn một tí. Tại cái địa ngục nó có nhiều cái loại đó, loại nặng với loại nhẹ. Thành ra cái càng cố ý thì cái địa ngục nó đọa cái loại càng nặng, a tỳ. Còn mình nhẹ không có ý thì nó nhẹ, nó vẫn là ngũ nghịch như thường. Dạ. Hôm trước đó thầy con có một cái tượng Phật mà chỉ có cái đầu cũng là gửi cúng dường lên và Phật thành để người nào muốn thỉnh là được quy trì cũng được đó thầy. Thì lên đến vào thành cái gương rất là đẹp, thì cái bức tượng đó thầy đi đâu á cũng nhìn thấy nhìn đến thầy hết. Khi mà con đem lên đến dặn lên các cái tiệm đó thầy, họ không nhận thầy. Không nhận hả? Dạ. Oh, that's confirmed. Ah, interesting. And you know what she said, what line she said, very interesting. She used to have a friend of hers who gave her a statue of a head statue of the Buddha. And it's kind of interesting because wherever you go, which direction you look at the statue, the Buddha, you are looking at the Buddha is looking at you. Okay, like a photograph. And it's only a head on a stick. So she brought it to the gift shop in CTTB as an offering so that they can sell it and make money the way that the CTTB likes to do. And they refuse her. Of course they refuse. They have a lot of those in them, like Everywhere. like Western furniture stores. Yes, It's everywhere. decorations. Yeah, and they're proud of it. Like they have a special Buddha's head with special Asian lighting flavor. only. Yeah. You know, it's Of course they can refuse. so interesting. Oh yeah, translate. You know, if they handle themselves. 这就是刚刚也会法师讲的那个故事。那法师是说他不知道，所以我们要去研究。发生的事，对不起，发生的事。对，那我们要去研究一下到底是什么样的程度算是那乱讲的故事就是说，他说他有一个朋友，他朋友送他了一个那个佛像，但是佛像在一个柱子上面，只有佛的头这样子。然后他说那个佛像就是你从哪一个角度看，他都是在看着你的那样子的那一个佛像。然后他把它拿去那个 CTTB 去给他们，就是供给他们，但是那个礼物送去他们的礼物店拿给他们，但是他们不愿意接受这样子。So the point is that you cannot take a picture or do a partial statue of the Buddha. It's you explained that already? So it's I'm not explaining it to you. Sorry. So it's confirmed, right? Is that what you're saying? Yeah. 他说所以就是意思就是说你不可以只照头，或者是你在像我在做那个你有佛像的照片，你不应该把它就是用电脑把它剪只有头下来这样子。Chin is wrong, huh? 不是，你要反过来是兼贪，不是贪奸。兼贪嫉妒 the last second one. Hungry goes cause. 再下去， This one? 再下去， This one? Yeah. Oh. 兼贪。这样抓过去就好了。Okay. So again, the five rebellious offenses, you have to pay attention. These are one of the gravest offenses in Buddhism. You want to kill your mother. You want to kill your father. You do not want to shed the Buddha's blood. You do not want to kill an arhat, and you do not want to break the harmonious sangha. 刚刚讲过忤逆就是不可以杀父母，
不可以叫破，再讲破佛生血，然后不能杀阿罗汉。然后父母是两个这样子，杀父杀母，对。然后最后一个是破坏那个僧伽的和谐。僧伽和和。No, that's 7. And you can break into 7 as well. That's for the Bodhisattva precepts. Okay. Yes. Thưa thầy, như vậy khi mà cái mình thờ ở nhà mà động đất á thưa thầy, ngã xuống là để làm sao thưa thầy? Phải làm sao? Well, the question is, what if you have a statue at home and there's an earthquake and it falls and breaks? 他的问题是说，如果你有一个佛像在家里，结果地震的时候它就碎了。那个没有，不是他的错。In that case, the dragons fall to the house. 法师说，那如果是这样子的话，那个龙王吗？龙堕地狱。Nếu mà động đất á, thì mấy con rồng nó bị đọa địa ngục. 是天灾的问题。龙堕地狱。龙堕地狱。Because it's the dragons' fault. The earthquakes are caused by dragons. 那地震是龙造成的。Dragons. You know what dragons are? I don't have one to show you here, but yeah, all these dragons. You know, you see plenty of dragons everywhere you go, and they're real. They use a spiritual penetration to cause earthquake. All earthquakes are caused by dragons. So if an earthquake causes damages to the statues of the Buddhas, they fall. No two ways about it. Now Janice is worried. Yeah, we are fine. You see, Amy, her mind is at home now. Huh? No, I'm kidding. No, people keep asking questions. I'm sorry. 法师说，地震是龙造成的嘛，所以如果那些佛像毁坏的话，是对他们要堕地狱，对。Okay, any question? So Lani says, if her Buddha statue is broken, it's the dragon's fault. It's local dragon's fault, not hers. Tốt nhất là có mấy cái tượng như vậy, mình có mấy cái đồ mà nó cột lại để nó khỏi gãy, nó khỏi rớt đó, nó tốt hơn. Mình giúp. Kêu đứng lại hay là mình làm sao thế này? Làm sao Khổ ghê. Người chó hỏi gì muốn hỏi gì cũng được. And the problem when you allow people to ask questions, usually people only give you 10 minutes at the end to ask questions. Here people can ask any kind of question anytime they want. So the question she has is, she has a broken Buddha statue. So what does she do now? Does she glue it back up or what? I don't know. 他的问题是说，他有一个佛像是已经破掉裂掉了，那他是不是应该把它粘起来，还是应该怎么办？那法师说他不知道。You know, if I doubt, ceramics. That's why it's broken. 是瓷的。Huh? Tough luck. You may have some super glue and glue together. If still they can be glued together, or there's broken too many pieces, there's nothing you can do. You just dispose of it. You go to you hire a boat to the deep sea and take them and drop it to the deep sea and say, hey, Dragon King, this is your problem, okay? I'm returning you and giving it to you. You dispose of it.
那以后买佛像的时候，不可以买那个瓷器的佛像。Oh, you could. You could. You just have to be careful. You just have to be careful. That's all. Yeah. 容易打碎嘛。 Yeah. Because there are things for earthquake prevention that stop things from toppling. So you can buy it at the store. It's not expensive. So that's why you have all of it is bronze. Yeah. Okay. Yeah. Thầy nói là những gì mà ở trên cõi cực lạc á thì hết là tham sân si. Thì theo kinh chứ là cái gì thầy nói gì về cái trường hợp mà đới những sản sinh đó tại sao lại không giảng hay sự kiện? Làm sao vãng sanh được hả? Đới nghiệp giảng sanh. Cái gì? Đới nghiệp tức là mang cái nghiệp giảng sanh. Oh, đại nghiệp, đới nghiệp giảng sanh hả? Okay, the question that he has is if in the Western Bliss Pureland there's no more three poison: greed, anger, and stupidity. Fine. Then what is the concept that people keep on talking about, especially the monks and explain about the fact that you can bring your karma? 大业往生。他的问题是说，他现在了解在西方极乐世界没有的里面的人没有贪嗔痴。他说，但那个待业往生又是什么呢？ Let me think about it. No. 法师说他想一想。Sao Cõi Ngân? Làm sao mà đái nghiệp vãng sanh là sao? Kể chuyện thì nghe kể chuyện được chứ còn nói chuyện mấy cái chuyện nào này. Sư cô, thức dậy. Đại nghiệp vãng sanh là sao cô? Đới nghiệp vãng sanh nghĩa là sao? Đới nghiệp vãng sanh đó là đi được đi về cực lạc mà còn mất cái nghiệp đó cũng mang theo nghiệp con kia làm sao mà hết tham sân si, sao đem cái nghiệp theo làm cái gì? Đem nghiệp làm cái gì? Tức là kia mà có sạch nghiệp hết như là các việc lá. Nhưng điều cái câu hỏi á, là nếu như đem cái nghiệp đó về Tây Phương Cực Lạc á, thì Tây Phương Cực Lạc đâu có tham sân si, đem tới làm cái gì? Dạ thì con nghe nó giảng về nghĩa cứ niệm Phật vậy đó mà tới niết bàn bất loạn rồi đó thì giàu là còn cái nghiệp cũng được ma cũng được về đó ở trong cái ở trong cái hoa sen bút thay vì cái bào thai đó là một cái hoa sen bút là hạ phẩm hạ sanh. Nha, sao Cõi Ngân? Hiểu rồi hả? Con có hiểu mà chú không nói tầm bậy tầm bạ. Nói đi. Theo đó nó mang nhiệm đi giảng sanh. Thì con nghĩ như vậy nè, giống mình á, ở Việt Nam mình qua Mỹ mình đâu có tiền đâu có bạc gì mà sao mình qua bên đây được? Đó, thì Mỹ nó chấp nhận mình qua thì mình qua làm Mỹ nó nuôi mình. Đó là mình thấy mình không còn cái phiền não, không còn cái đi lo ăn lo kiếm lo ăn. Mình đi Tây Phương cũng vậy nữa, bây giờ Phật Di Đà đã chấp nhận mình qua bển rồi thì mình có một nơi nào đó thì Phật cũng gia hộ cho mình. Rồi qua bển rồi đâu có ai tham sân si nổi, đâu có dành đâu. Không cần tham sân si nữa. Không có gì, không có lý do tham sân si nữa. Quý vị nghĩ cho qua. Okay. This is Goyin said a lot of things, and she has an analogy of going to the U.S. where you may have no money, but if the U.S. accept you as a citizen or immigrant, then they will take care of you. They give you, lodging, they give you food, they give you money, they give you education, training, and so on. And most likely you won't starve. At least it used to be the case. And I tap on that concept because in the Western Bliss Pureland, you have no more reason to be greedy.
Okay? What would you like to do? No, I don't know. I'm waiting for a chance to translate. You translate, I stop. It's okay. You go ahead and translate before you forget. 他讲了，国英说他讲了一个例子，就好像你待业往生，就好像你来美国，你如果是没有钱，但是你如果只要能够移民到美国的话，美国政府就会帮助你，就会给你吃住穿啊这样子。那法师的意思就接下去说，对，所以就好像你去往生西方极乐世界的话，你没有理由要谈。Think about it, Roberta. The reason we have greed is because we see something we cannot have. Right? We like to have what we can. That's why we're greedy for it. Mình tham là tại mình thấy cái gì mình muốn mà mình không có được mình mới tham chứ. Đúng không? Bên Tây Phương Cực Lạc á, mình muốn gì là mình có đấy. Bất cứ gì mình muốn đều có đấy. Muốn xe hơi nó có. Muốn tàu bay nó có. Muốn lâu đài nó có lâu đài để mà ở. Không cần khác. Cái phước báo nó lớn như vậy đó. Đừng có thường dễ tới đâu. Nó giàu nó đồ như vậy đó. Ở xứ này mấy người giàu người ta nói là mình muốn gì được nấy. Giàu là muốn tiên là được mua tiên cái gì. Đúng không? Bên kia không cần tiền luôn nè. Bên kia thì muốn là tới ngay lập tức. Phước báo nó một cách kỳ lạ như vậy đó. Ok? Thành lòng tham không cần nữa. 法师说，我们之所以会贪，是因为你看到你想要的东西，但是你得不到。Từ từ tới đó. His question is very good. I mean, he said very smart, very wise. It's practical. Because all this talk about rebirth and reciting Buddha's name, it makes you wonder. It's still good to be true. We are reasonable people. How could it be? Now, moving along, you don't have greed, you don't have anger, stupidity. That therefore, you have no cause, no more afflictions. Okay. Now, his real question is this. He says, "It sounds real good to me, but my problem is that he didn't put it that way, but I interpret it this way. My problem is I know I have a lot of karmas, I created a lot of karmas, offenses. Okay, well, a few, at least a few, and so this Pureland concept interests me is because I know at least I have a chance to go there, and even though I created offenses." A very, very subtle nod of the head. That's what he wants. 他真正的问题，法师就说，结果他又问了另外一个问题，就是说，他说这个西方极乐世界听起来是非常好，但是我只是觉得说，对我来说，我并没有造太多的业，Only a few. 只有造，就是大概就一点而已，一些而已，对，少少的，所以意思就是说 The idea is that if there's such a thing as obtain rebirth, okay, and then even though I have created offenses, some minor offenses, at least I still have a chance of rebirth. 所以他觉得说。他还是有希望去这样子。Chị cô nghe hiểu không? Vấn đề hiểu cái bác hỏi cái câu hỏi là thiệt ra rất tế nhị đó. Bác hỏi như vậy nè, còn nhân chắc muốn hiểu cái phần này cho rõ ràng. Bác nói rằng là cuộc đời tôi tôi tạo một ít nghiệp, một ít thôi. Okay. Tôi giảng cho tôi dịch cái câu hỏi bác ra như vậy. Tôi không tạo nhiều nghiệp, tôi tạo một ít xíu nghiệp thôi. Bây giờ nếu thiệt sự mà mình được cái vãng sanh đó, thì mình có cơ hội mình đem cái nghiệp đó mình đi qua vãng sanh là quá tốt rồi, đúng không? Thì có thiệt sự có như vậy là không? Tại bên kia nó có tham sân si, làm sao có chuyện đem cái chuyện dơ bẩn mà tới bên kia được?
nó hơi xung đột nhau, nó hơi choảng tí, phải không bác? Ý bác phải như vậy không? Sao mới biết ác hay vậy đó? Tha thông rồi đó. Có hiểu không? Cái thắc mắc chuyện đó chứ. Sao mà trả lời bây giờ? Cứ nói có nó đại nghiệp, đỡ nghiệp vãng sanh là cái gì? Đâu có chuyện gì kỳ cục gì hết. Mình đây mình dân mình, tôi biết bác còn hay, tôi là tạo nghiệp không, toàn là suốt ngày từ sáng đến tối tôi toàn tạo nghiệp và ác thôi à. Làm chuyện ác thôi à. Rồi bây giờ nói chuyện, bây giờ mình đi mình vãng sanh, sao có chuyện gì kỳ vậy được? Cái thân mình nó là toàn cái nghiệp, toàn chuyện ác không à. Mà mình có thể mình tới một cái chỗ mà thanh tịnh mà không có chuyện ác, cái chuyện tham sân si, sao có thể có được như vậy? Sao tin được? Cái đó là tại vì con coi trong thấy kinh vô định cọ đó. Nói câu là trừ 5 đội cũng được, còn mấy cái đội khác. Ai thường nói cái chuyện cái này đúng, cái này không phải. Ok, còn Ngân có ý kiến gì không? Con này,要翻译吗？刚翻译过了。刚才翻译过哦，谢谢你。còn Ngân có ý kiến gì không? I have a question. Mình tạo nghiệp làm sao mà cái chuyện người mình toàn là nghiệp, làm sao mà cái chuyện qua một cái chỗ mà không có tham sân si được nữa. Người mình toàn tham sân si không? Đúng không? Sao có chuyện gì được? Ai mà tin được? Có ý kiến không? Đến được thầy con thắc mắc rằng cái chuyện mà cái đế nghiệp vãng sanh, bởi vì con thấy đó là một cái cảnh tịnh độ, thì mình phải có cái tịnh nghiệp, chứ mà mình có cái động nghiệp mình sao mình lên cái tiêu chuẩn đó, là nó phải nằm ở trong cái tịnh nghiệp. Mà nói là đới nghiệp đó tức là còn một cái nghiệp, mà cái đới nghiệp này đó là cái nghiệp mà xấu chứ không phải là tốt. Ý nói vậy chứ sao? Cái nghiệp đó, nếu mà tịnh nghiệp đâu gọi là nghiệp nữa, tịnh nghiệp là phước báo rồi. Dạ không, con thấy có tịnh nghiệp và động nghiệp. Ví dụ mình cũng tạo ra mà mình có một cái tịnh, cái này là mình động nghiệp thôi, mình sao đi lên mà thích hợp với một cái tiêu chuẩn là được. Okay, so she does not understand it herself. She's confused about that. It's the same concept. You know, if you create offenses, you're full of greed, hatred, superiors, three poisons. How can you possibly go to a place where you become pure? You know, that place where there's no greed, no three poisons. How is it possible? 他说他其实也就是觉得说，如果你 Too good to be true. 对 Basically. 对，他的意思也是说，那对啊，他说他觉得如果你是一个就是有贪嗔痴很多贪嗔痴的人，所以你当然造了很多业，那他也是觉得说，你怎么样可以马上就到一个完全就是到西方极乐世界，你就变得完全是没有这些东西的人。Too good to be true. How do you say it in Chinese? 太什么 ？Too good to be true， 要想一下。Too good Too good to be true。听起来，好像是我本来要讲说太不可思议了，听起来。It's not 不可思议。我知道了。Just like。我想一下。Let me think about it。太不真实了。太不真实 ，yeah, more like, yeah. Rồi con đã nghĩ ra chưa? Nghĩ ra. Nghĩ chưa ra hả? Chưa ra. Đợi tí được không? Đợi tí hả? Ok, tôi trả lời rồi. So China has any idea? It's too good to be true. How is it possible? Is it? That's what I want to know. How No, Roberta also was. Now Roberta, now she's worried. I mean, there's nobody perfect. Yes. And that says you can't do anything wrong. Or you should not do anything wrong. You need to be good. That's impossible for humans to be perfect. Yeah. There's no reason for you to have the three poisons in Western bliss Pureland. There's no reason. I talked about greed, for example. There's no reason for you to be greedy anymore once you get there. Never mind about before, okay? Right now, I don't know, okay? But once you get there, you have no more reason to be greedy. There,
no one will make Janice angry anymore. No one. Even Auntie, when she gets there, when Ruchin she gets there, Ruchin becomes a saint. And she is so wonderful that she ceases to make her Janice angry. Even though she says, eat a little bit more, eat a little bit more, you're a little bit too skinny, eat a little more, I'm worried about you. And you know what? She does in a way that does not offend you anymore. Is it possible? You want to translate that part? 法师就说，对啊，他就说，但是我跟你们说，到了西方极乐世界，你就没有理由需要贪嗔痴，就好像，就像 Janice 就没有理由需要生气，需要生气，就算那个他的阿姨呢，也升到西方极乐世界以后，就变成一个像圣人一样。所以就算他阿姨一直跟他说你吃多一点，吃多一点，好，你太瘦了，你还需要再吃多一点，阿姨也可以讲到 Janice 一点都不会觉得生气。好极了，对不对？You like that, huh, Ruchi? Yeah. You can worry all you want. She will not get angry. Isn't it wonderful? Here you worry about her and she's leave me alone, leave me alone. Okay? Tôi dịch tiếng let me translate Vietnamese before I forget. Cái vấn đề với những cái người da trắng, cái bà da trắng bà còn lo nữa, cái chuyện gì mà lạ gì nữa, có cái chuyện ai mà có tham sân si mà quan cái bụng nhiên nó hết tất cả. Tôi nói không phải cái chỗ đó, tôi mới nói tôi do cái ví dụ là ở chỗ đó không có cái tham nữa, là tại không có lý do để mà tham nữa. Sân gia hạn tới đó không ai làm mình giận được nữa, không ai làm mình giận hết. Giống như cái người học trò tôi đó, là bà dì cứ làm phiền, nó cứ nói là ăn hơi ốm thì ăn thêm một tí, rồi mặc áo ốm thêm một tí. Mà mỗi lần mà anh làm như vậy, mẹ cổ với bà dì cổ mà lo như vậy là cô nổi sùng lên, cứ cãi nhau chừng đó thôi. Thành mà qua lúc đó tôi nói kể cho cổ biết là nếu như cô mà hai người mà qua ba người đó mà qua vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc thì bà mẹ bà dì sẽ tối ngày sẽ mời ăn này, sẽ mặc cho đưa áo cho nó mặc này, mà họ làm một cách đó mà tài tình đến độ mà cô này hoàn toàn không nhận được, không cách nào mình nhận được hết. Okay? Yes, La, I have a question here. 2 questions here. Yes. 3 questions. Okay, I'm coming. Yes. Về đi đoạn sau đó, còn biết cái thân nhân, người gặp người, còn biết người với người cách liên hệ đó không? Biết. Họ có thần thông. Thường sẽ biết để có thể nhiều khi không biết, tùy cái nhân duyên thường có thể biết được. Thành ra ở mấy lâu đài ở bên cạnh nhau, ở bên nhau chum với nhau. The question is when you get obtain rebirth or Western bliss Pureland, can still recognize your relatives? I say yes. You can all buy the whole block of palaces together so that you can be close and visit each other more regularly. 他的问题是说，在你往生西方极乐世界以后，你还可不可以认得出你的亲人们？然后法师就是说可以。他说你还可以买一座就是连在一起的那个皇宫，大家都住在隔壁这样。Sounds good, Ruchi. Okay, next question. Câu hỏi. Yes, Danny, what's your question? Just comments. 2 comments. First one is that at Western bliss Pureland, everyone will have the 30下80种好, right? So they will
I know, and in the Eastern Pureland, they all look the same as the Buddha. Western land, I'm not sure. Somehow it slipped my mind. Same as the Buddha or to the Buddha? Same as the Buddha. It looked the same has the same features as the Buddha. Yeah, the Western, the Eastern land is like that. The Western land. 是不是在西方极乐世界，他们都有佛的32相8种？没有每一个吧，你要修到那个。所以他们还是。你要修成佛以后才有那个八，才有那些。No. In 琉璃光如来的佛度，你是跟佛一样的，一样身体。他说极乐世界。对 ，That's why. But that's why I don't remember. Somehow it slipped my mind. You can locate that if you like. If you don't mind, search for it. 他们还要再修。Okay. What's your question? You know, if I say why he's looking it up. 注意听啊。以前我看过，他曾经提到半夜往生的事情，然后谁？半夜往生就是你刚讲。Yeah. 那个问题。然后他在上面曾经提到过，半夜往生并不是说随随便便就可以半夜往生的，他必须要在。要不然我停下来让你先办这个。你讲。是富山人说的，对不对？我也记得。No， 好像不是，后来我讲完。你讲完，没关系。Sorry. Let her finish her thoughts. Let her finish. 你讲。Let her finish her thoughts. 让他先 translate，不然他忘。没关系，你讲没关系。No, you finish your thoughts. It's okay. 他是也可以选。然后他说是半夜往生的话，平常的话是要当这个人他在快要走的时候，就他往生的时候，那时候他能够遇到有个善因缘，然后能够碰到有善知识，跟他讲，跟他说法，让他能了解，或是跟他讲那些大圣经典的那些经题名，这样必须要有这种因缘之下，他才能带入往生。That's correct. That's correct. 你可以签什么？ That's very good. That's it. But I'm going to give you more details on it. It's just that's the standard Pureland explanation. You want me to translate to English? Yeah, translate to English. If you will. She said that 带业往生的英文。叫他翻译好了。对啊，老师就自己翻。带业往bring your what was the English for that? The question is, can you bring along your karmas for along when you are reborn? Can you bring along your past karmas with you? 带业往生。And she says she's heard that you need to have a condition that before you die, you need to meet a good knowing advisor who can speak Mahayana Dharma to you. Mm-hmm. And that's when you can do that. Oh, and not everyone can. If you don't have that condition, it's not so easy to do that. Để tôi dịch cái phần này, sư cô nói trả lời cái này là đúng theo cái tiêu chuẩn của cái pháp vãng sanh đó, nói rất đúng. This is an excellent answer, and that's the essence of the concept. But actually it's more than that. Cái sư cô nói rất là đúng. Cái cô nói như vậy này.
cái đới nghiệp vãng sanh là cái quan niệm như vậy này, là mình là người đã tạo nghiệp rồi, mình cái tập khí mình là mình chuyên môn tạo nghiệp. Thành ra cái quan niệm mà đới nghiệp vãng sanh có nghĩa là như vậy này. Mặc dù mình là chuyên môn tạo nghiệp mỗi ngày, nhưng điều khi mà lâm chung, khi mình chết á, thì nếu như có cái nhân duyên mà gặp được một người thiện trí thức để mà nói pháp đại thừa cho mình nghe, với giúp đỡ mình, khuyên mình niệm Phật, khuyên mình hướng về Tây phương cực lạc, thì cái đó là cái nhân duyên để cho chúng ta có thể được vãng sanh. Thì sự thật á, là nếu đợi lúc mà lâm chung mới gặp được thiện trí thức mà giúp đỡ thì cái đó không phải là dễ đâu, nó cực kỳ khó. Okay, still have 2 questions. Yes, đợi như Danny, you still have 1.5. Yes. Vow number 3. Provided I become a Buddha, if in that country of mine the beings who are born there should not all be of the color of genuine gold, then may I not attend enlightenment. And vow number 4. Provided I become a Buddha, if in that Buddha country of mine the beings who are born there should not all be of one appearance, without the difference of noble looking or ugly lineament, then may I not attend the enlightenment. And also, vow 21. Provided I become a Buddha, if the beings of that country of mine should not all be endowed with the glorious body perfected with the 32 attributes of a great being, then may I not attend the enlightenment. Okay, so the answer is yes. Thank you. Excellent. Cái câu hỏi mà nhờ ông kiếm nó được á, thì ông Hoàng kiếm nó được là mình qua Tây phương cực lạc thì mình có 30 hào tướng với 80 cái gì? Cái vẻ đẹp của Đức Phật. Mọi người đều có hết. Cũng giống như bên Đông phương Tịnh độ cũng vậy. Mình giống như Phật. Okay. Ông hỏi mà tôi quay những chuyện đó, thành ra ông kiếm ra được. Thank you for that research. That's very good. You want to translate it? This is important. Danny 的问题是说，你往生西方极乐世界以后，是不是会有32相好？32相好。32相好。像有像80好。32相80好。那对，跟佛一样。对，所以然后他查过那是佛发的愿，所以答案是是。Okay, what's your second comment? The second comment is about the bus thing. Yes. And the only articles that I found, well, there are a couple of places, but it's all from the Jingkong Fa's lecture. So basically, he said it's like the Eastern tradition that if you have non-completed body, it's just not being respectful to whatever you're trying to do. So. I see. But it's not the same as 破佛圣血. Yeah, I couldn't find reference. Then I thought of like, what if people bow to like the 30 of the finger of the forehead? It's just a finger, right? That's different. We were talking about actually doing something that breaks up the Buddha's body. That's the concept behind it. So, for example, her taking a picture, she's breaking the body. You see? And that's a very subtle thing that we have to pay attention to. That's what we need confirmation on. I think it makes sense. It's not respectful. It's not respectful, actually, I'm breaking up the body as well. Anyway, sư cô có ý kiến gì? Kính bạch thầy, con thấy ở bên cái tông Tịnh độ đó viết rất là nhiều sách, mà cái cuốn Sư Minh Tịnh độ hay là con nhớ lại cái câu mà thường á, mỗi lần mà
tụng mà kinh đó mà ta đá rồi hay nhắc cái câu thế này, nói nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Thì cái câu đó với một cái đới nghiệp đó, con thấy hai cái nó nghịch lý với nhau. Câu đó là sao tôi không hiểu. Tôi nói mấy chữ Hán tôi không hiểu, nhìn chữ Tàu tôi mới hiểu. Nhất cứu Di Đà vô biệt niệm tức là một niệm, chỉ một cái câu Di Đà. Cái lúc mà cái người mà gần lâm chung đó mà nhớ được một cái câu Di Đà mà không có một cái niệm nào khởi lên hết trơn á, thì một khải móng tay đó là khỏi mệt nhọc gì là tới Tây Phương liền. Chỉ có một câu đó thôi, mà phải với điều kiện đừng có một niệm gì mà khởi lên hết. Tại sao? Đó, thì con thấy cái câu đó với cái đới nghiệp đó, nó hai cái nó nghịch lý với nhau, nó có mâu thuẫn. Bởi vì nói là mình còn nghiệp mà mình nhớ cái câu Di Đà đó, thì mình vẫn lên tương phản. như vậy sao? Không tương phản thế nào. Cái câu đó là của mấy vị tổ soạn đó. Không có tương phản, cái đó đúng. Đó đúng. Dạ không có tương phản. Không có tương phản. She has a question. She says that one of those Pureland publication explain Pureland books, and she says that the patriarchs said that if at death time you have one thought of the Buddha's, of Amitabha's name, okay, without any other thought, you say Amitabha, without any false thought in between. That one thing only alone, you obtain rebirth. And she says that seems to be in conflict with the concept of bringing your karmas along with you with your rebirth. I said, no, it isn't. I'll explain that later. Can you translate that? 他的问题是说，他记得他曾经在一本那个关于西方净土法门的书上说有一位祖师说过，说你只要在死的时候有一个念头，就是阿弥陀佛，然后那一个想到那个阿弥陀佛是中间是没有任何妄想，只有完全就是想阿弥陀佛的，没有杂念的，然后你就可以往生西方极乐世界。那他说，可是听起来好像跟刚刚讲那个待业往生的道理并不符合。Okay. Any other questions? Yes. Ở trong 48 điều nguyện đó này, có cái câu là 10 niệm giảng sanh, thì cái đó là nằm ở trong cái trường hợp nào? Thầy giảng cho rõ cho biết cái trường hợp nào mà mình được 10 niệm để niệm giảng sanh. 10 niệm giảng sanh là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thì được, chắc chắn sẽ được. Để nhất tâm bất loạn chắc chắn không được. Okay. Another question he has, but let me translate because this is an easy one, and I have to explain on his prior question. I haven't given you my answer yet. The question he has, the second question he has, is that in the Contemplation Sutra, the Quan Jing, the Shi Liu Quan Jing, he says that for 10 recitation you obtain rebirth. What can you explain me what are those 10 recitations? I said that those 10 recitations refer to the 10 recitation of the Buddha's name with one mind and confused. Yi xin bu luan. Okay? If you can do it like that, then you obtain rebirth for sure. Okay? No problem. The only problem is you cannot do it. That's all.谢谢。所以法师说前面那个问题他等一下再解释。那另外这位先生的问题是说他说在观经里面有讲16观经里面有讲说有讲那个十念法，就是你念阿弥陀佛名号10次，然后一心不乱的话，你就可以往生西方极乐世界。法师说对的，只是问题是你做不到而已。 Okay, go back to the concept about carrying your karmas along
with you for rebirth. Okay? 那我们再回到刚刚那个带业往生的那个。Đơn giản về là cái quan niệm về cái đới nghiệp vãng sanh. Okay. The key here is you need not be confused about the two different aspects. Number one, you have evil seeds. Okay, you have evil retributions from your offenses. That's from your karmas. Okay, go ahead and translate because this is rather. 法師說重點就是第一你是有一些惡業的。Người hiểu rằng là mình có cái nghiệp, mình đang tạo cái nghiệp mình có sẵn đó rồi. Okay, and also to obtain rebirth requires blessings, rebirth blessings. It's a different set of blessings now. 再加上你要能够往生西方极乐世界，你要有往生西方极乐世界的福報，是不同的福報。Hiểu chưa? Có nghĩa là mình có nghiệp là một điểm, một phần mình có cái tạo nghiệp rồi, con nghe cho kỹ. Cái phần khác mình muốn vãng sanh phải có cái phước báu để vãng sanh là cái chuyện khác nữa. Đồng ý không Jasmine? Hai cái nó khác nhau. Nghe rõ chưa? So the point here is that if at that time your rebirth blessings mature at the right time, then you obtain rebirth. Is it clear? 所以当你走的时候，你的往生西方极乐世界的福报要能够成熟，你才可以往生西方极乐世界。That's right. Makes sense, right? Nghe cho rõ. Nếu lúc mình chết á, mà cái phước báo mà vãng sanh mình nó thành thục á, thì lúc đó tự động mình sẽ được vãng sanh. Then what happens to your karma now? 那这时候你的恶业呢？ It goes with you. That's all there is to it. 那它就跟着你去咯，就是这样子的意 It's 思。 still there. It's not gone yet. It's still there. That's the concept behind it. Okay? 就是你的恶业就跟你去了，这就是带业往生的这个意思。它并不会消除，但是业障是恶业还是业障？ All of those. 就是都是一样的，就是你的恶业业障都跟着。All the 恶业 as well as all the obstructions obtained against your rebirth, you take it with you as well. Everything, you take everything with you. Okay? It's like you're here. You have all kinds of seeds of good and bad, and you have the money to buy a ticket to fly to New York. So you bring everything with you to New York. That's all it means. 法师说，就是这样子，就如同说，你现在在这里，你有这个好种善跟恶的善恶夹杂的种子在你，然后你去纽约，那你就是带着他们都一起去，这样子的意思。But you must have the blessings to be able to afford a plane ticket to go to New York. That's the key. 但是 And you decide to get the blessings to pay for the ticket. 但是你 At that time. 有这个福，但是你要有这个福报，能够有钱买那张机票而飞到纽约。That's consistent with what Eng-Viet just said. See, you have the blessings first of all, and that point in time you want to go there as well. Now you use the blessing to go. That's the good no advisor says, okay, you have the blessings. This is, I'm helping you create these blessings and use them for rebirth. That's what happens. 法师说，这跟颜慧法师讲的其实是在同理上面的，因为你就是在当下你有这个福报，那就像颜慧法师说，你有这个福報，那你就遇到这个，对你有这个因緣嘛，所以你就遇到善知識。那善知識就讓 Thành nghe cho rõ nè, thành ra cũng giống khi nếu mình có phước báo, lúc đó phước mình chết, phước báo mình nó thành thục á,
thì mình có cái cơ hội để mà đi được. Lúc mình đi á, những cái nghiệp nó đâu có tiêu đâu, nó vẫn còn đó, thì mình đem nó theo thôi, nó đâu có biến mất đâu. Ok, thành cái quan trọng đó, cái quan trọng là cái ví dụ giống như là bây giờ ở cái gì cuộc đời quý vị bây giờ đang có tạo đủ nghiệp, bây giờ này có cái bề nhầy đầy hết, bây giờ mình có phước báo, mình muốn đi qua du lịch qua bên Âu Châu, mình làm cái gì? Mình có tiền, mình mua vé máy bay, mình leo lên máy bay mình đi. Thì mình có thứ nhất có phước báo, mình có tiền, thứ nhì mình muốn đi. Ok, thì cũng giống như lúc mà mình chết á, cái người thiền tri thức gặp mình mới khuyên nó nên qua Tây Phương Cực Lạc, tại vì tôi giúp quý vị tạo cái phước báo để đi Tây Phương Cực Lạc, mình nên đi đó. Thì lúc đó mình đi được. Lúc mình đi được thì mình đem mấy cái bề nhầy mình đi, chứ mình đâu đưa ai bây giờ, ai mà lấy cái mình bây giờ. Cái bề nhầy ít chứ nhiều ở đâu được, như thập ác ngũ nghịch đâu có đi được. So okay, wait. That's very good. Now she says, now she has an objection. She says, if your karmas are what if you commit like the 5 rebellious offenses or the heavy offenses, how can you possibly carry them with you? 所以他说，但是如果你有这个很重的恶业，比如说像忤逆十恶的话，那你怎么可能可以带他们去呢？忤逆十恶可难，因为那个阿弥陀佛那个大愿里面有讲到，除了忤逆十恶，有这一条的。你如果犯了忤逆十恶，不能带一个往生。Where? 阿弥陀佛大愿。布达的报里面有这么一条，他说设我得国我的国土里面有人反生那个，他说除了忤逆，你到他的书架上去拿那本书好不好？他的书架上面有一本佛法的要义，昨天他在看那本书，好不好？OK 那老师，我有一个问题，就是说九品往生，那个九品就是那个大业的，就比跟那个下品都还比不上，就对。OK。我听不懂。九品往生，他有讲过，九品不是大业往生，最低只能在下品的，他没有办法到中跟上。就是说，连那个下品都比不上。下品有一些可以，有一些可以，但是中上是不行。I'm glad someone is more research on this topic. 因为我录太久了，是我记得嘛。She says if you bring your karmic obstructions to if you can 大业往生 okay your 应该是 level 吗？你的品是不是比下品还低？ Yeah, that's possible. That's possible. 对。Yeah, that's possible. Yeah, you give it to her so that she. Yeah, okay. Wow. We settle this matter because I want her to show her maybe the proof, and then I give you my thinking. Because I don't know. I only give you what I believe in. So you should exercise judgment. Sư cô này nghiên cứu về cái trình độ cũng nhiều, theo mấy thầy cô thứ dữ nữa, thành ra cô nói có trích mấy kinh điển mà cái lời dạy của mấy thánh nhân hay lắm, thành để cô nghiên cứu. Tôi hỏi là cái bằng cớ đâu, nói đâu tôi mới nhìn tôi mới tin, chứ còn nói nhớ tôi không tin. Rồi cầu này cô nghiên cứu trong mấy cái sách khác nữa, thành mình có hai bên luôn, thành là tốt, rất là tốt. Bây giờ mình cái hiểu biết mình nó đích xác hơn một tí nữa. Ok. So now the concept I'm going back to is that if you have the blessings and they mature at that time, then you'll obtain rebirth no matter what. That's my point. Cái thứ nhất. Okay, yeah.
所以法师说他的重点就是，如果你在当下有能够去西方极乐世界的福报，然后它成熟了，所以你就是会去西方极乐世界，无论如何都会去。Yes. Randy has a comment. He said that he heard that Master Shunhua said that one could bring their existing karma there, but Not new ones. Not new ones. Yeah. I know. That's what I thought. She would say, but no. It's not quite true. I disagree with that. 我念给他听好吗？ Huh? 我要不要先翻译他的？他 Danny 是说，Randy 说，宣化上人曾经说过，说你可以带目前你当时的这个业所造的业，但是不能带新的业这样子。那法师说，他不同意，不是完全正确。I don't agree. It's not correct. I contradict my shifu. Tell Randy I contradict Master Shinhua. 我录一两段给他听，有两2 question， 你把那个拿过来。Yeah, we check that. Okay, we'll go back to that. Yeah. 待会你再讲英文。关于刚刚那个前面那位比丘尼他所问的说，如果犯了忤逆，造了忤逆12的罪，是不是可以带业往生的问题？这个是在阿弥陀佛所发的48大愿里面的，里面有一条愿，就是说，设我得佛，十方众生自心信要，欲生我国，乃至10念，若不生者，不取正觉，唯除忤逆毁谤正法。他这边已经跟你讲得很清楚了，就是如果你有犯了忤逆毁谤正法，那是没有办法的。Which flower number is that? 阿弥陀佛 48里面的其中的一条。Number 8? Okay. Yeah. 18? 第11条是我师父抽出来的。Okay. OK， 然后另外一个问题就是关于你叫什么名字啊？入侵啊。关于入侵所问的一些问题就是9品的那个在这边中品上品因为太长了我不讲我就念一下下品的给你听。第一个就是他说下品完全都是2人。下品上身，下品还有分下品上身、下品中身跟下品下身。下品上身是无恶不作，但未曾毁谤般若。你命中的时候遇到善知识，对他说12部经手题的名字，如大方广佛华严经、妙法莲华经、金刚般若波罗蜜经，说了这个经题的名字，他一听他的业障消除，然后叫他念佛名号，那个时候就往生净土了。这个就是下品上身。那下品中身呢？这就是受了戒之后破戒，道生其物，不尽说法。你命中的时候，他也遇到善知识安慰他，教他念佛。于是他就回向发愿求生净土，什么地方都不去，只求往生净土。这就是下品中身。那下品下身呢？这个罪可就罪大恶极了。忤逆父母，弑父弑母，杀和尚，弑阿舍离，忤逆12，样样都做尽。临命终的时候，第一的警戒现前，见到猛火，见到油锅，见到刀山，见到剑树，谁不知他还有一点善根，遇到善知识安慰他，叫他念佛。你念佛，你念阿弥陀佛，然后他就非常非常的专心，猛力的念南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，念到10句了，阿弥陀佛就来接引他了。这个时候，地狱的猛火就变成清凉风，吹得满天都是莲花，那个莲花就来接引他升极乐净土。Translate that. That's excellent. Oh, this is beautiful.
这个太辛苦，教劝世的太辛苦了。啊? 这个圈子的英文很难的。这个刚才英文太难了。It's very difficult. 劝世太辛苦。 Okay. Let me translate for her. Huh? You need a book? You remember? Okay. If I forget, I will ask her. Two things that the Venerable Bhikshuni brought up is very, very, very good. She says that according to the Buddha Amitabha's vow number 18, he says that you can recite my name, and except for those who commit the 5 rebellious offenses, and then they will not obtain rebirth. Otherwise, everyone else can obtain rebirth. So that's the answer to the question. Yeah. Cái cô trích cái phần hay đó, cái vào cái nghiệp cái nguyện thứ 18 đó, của Đức Phật nói rằng là nếu như niệm Phật lúc mà lâm chung niệm Phật thì ai cũng có thể được vãng sanh, trừ khi những người mà tạo cái ngũ nghịch như sư cô nói hồi nãy đó, các bạn cớ hỏi. Ok. Rồi xong rồi cô trích một phần khác trong cái vãng sanh mà hạ phẩm đó, có ba cái tầng lớp. Okay. 3 tầng lớp, thank you. Ba tầng lớp thì hạ thượng, hạ trung với hạ hạ. Thì cái mà cái hạ là có nói rằng là nếu như cái gì mà phạm cái ngũ nghịch á, lúc mà lâm chung á, gặp được thiện trí thức dạy cho niệm Phật đến rất là chuyên tâm vào niệm Phật và được tiêu tan, được vãng sanh. Okay? Now, so in essence, if you commit the 5 rebellious offenses, at the end of your life, you happen to encounter a good no advisor, you still have a chance, according to this, right? And you obtain rebirth as a lower grade. Okay? Doesn't that contradict vow number 18 of Amitabha's Buddha? 法师说，所以讲到后来，那前面刚刚讲那个说你就算你有忤逆12的话，你会往生成那个下品的。但是不是那么容易的，必须要有那。所以法师的意思。Wait. There's a conflict here between vow 18 and that grade lower. 他意思说前面2个就有一个这个互相抵触的地方了。You see what I mean? They committed the 5 rebellious offenses. He still obtained rebirth. 那个要看是可以往生，但是要看他有没有那个助缘。这个助缘不是那么好，那么容易。Very good. Oh, I can't trick her. That's very good. That's very good. Excellent. I'm impressed. The first time you impressed me. You impressed him. Yes, Danny. Huh? Yeah, she's right. Let me explain to you. There's no conflict. Nói cho vị nghe. Tôi chọc sư cô này. Là sư cô vừa nói á, sư cô nói là cái nguyện 18 á là tạo cái ngũ nghịch á, thì không được vãng sanh. Đức Phật nói như vậy mà. Sau một cái kinh khác, Đức Phật lại nói rằng trong kinh quán kinh cái kinh quán á, 16 cái quán á, thì trong nó nói là cái phẩm hạ thì quý vị có quyền tạo. Nếu quý vị mà tạo cái ngũ nghịch á, thì lúc mà lâm chung gặp thiện trí thức dạy niệm Phật một cái, mấy cái ngũ nghịch nó tiêu là vẫn được vãng sanh như thường. Tôi hỏi cô nói như vậy, cô nói là hai cái nó chọn với nhau. Phật nói là không vãng sanh được, rồi sau nói là vãng sanh được, cái nào là đúng? Cô trả lời cô nói là cái ý nghĩa là lúc mà vãng sanh được là tại nhờ cái trời duyên mới vãng sanh được. Kinh không nói cái này. The sutra does not spell it out for you. See, it requires us to give us work to do. 法师说，所以那个佛经并没有把 Right is on purpose. 佛经
并没有把所有的这个里面的详细解说。为什么呢？因为是留给僧伽们来解释的。Okay, let me explain to you how come it's possible. Okay, for example, the Buddha says, if you have the 5 rebellious offenses, forget it. You're not going to obtain rebirth. Period. Okay? What it really means is that 2 cases. Number 1, okay, the rebellious offenses are so heavy that you have no chance at all even to encounter the Pureland Dharma. 所以当佛说你如果有犯这个五逆12的话，你是没有机会往生西方极乐世界。所以就是有2种可能，第一种可能就是说那个你犯造的业太大了，你就没有机会遇到善知识。 Nghe rõ không? Nếu cái nguyện 18 nói rằng nếu như mà phạm cái ngũ nghịch là không vãng sanh được á, có nghĩa là như vậy có 2 cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là tại cái tội nó nặng quá đi, thành ra không có được cái duyên mà gặp được thiện tri thức, không được gặp được cái đường pháp môn tịnh độ nữa, thành đừng có mong chịu vãng sanh, cứ đừng bậy đi, ok? Làm thằng ác á, làm chuyện ác này đừng có phòng, đừng có hòng vãng sanh. Cái ý là như vậy đó, ok? Trường hợp thứ nhì, ok? Trường hợp thứ nhì là mặc dù người ta lỡ phạm cái tội ngũ nghịch để có làm tốt tạo cái phước vãng sanh, hiểu chưa? Đó gọi là gì? Sư cô mới nói là cái trợ duyên đó, có cái phước trợ duyên, mặc dù là ác nhưng đều vẫn có cái phước báo vãng sanh như thường. Thì lúc mà lâm chung á thì gặp được người thiện tri thức, nó mới chỉ cách cái vãng sanh, phương pháp vãng sanh. Trong kinh mà cái cô mà trích ra nói, không nói quý vị biết á, gặp người thiện tri thức dạy đọc kinh Hoa Nghiêm, đọc kinh Đại Thừa, lạy Phật, niệm Phật, sám hối này nọ, ok, sám hối một cái tự nhiên mấy cái nghiệp nó tiêu hết. Kinh không nói rằng thiệt sự biết chuyện gì xảy ra không? Thiện tri thức giúp tiêu mấy cái nghiệp đó. Lỡ mà xui gặp thiện tri thức mà không đủ sức mà tiêu cái nghiệp đó, ráng mà chịu em. Nghe rõ không? Cứ làm bậy đi. Xong nói tôi tới xin hòa thượng kia cầu cứu vãng sanh. Hòa thượng nói tới để thầy giúp cho con đừng có lo chứ. Có nghĩa là sao? Không đủ phước báo, không gặp đúng người thiện tri thức, chịu thôi. Thành ra họ làm linh, họ làm đám ma, họ làm long trọng dễ sợ đó, đâu có tiêu được cái nghiệp đâu, mà sao mà đi được? Nó rỉ, nó cột lại. Thành cái lời kinh cái 18 nói là nếu quý vị còn cái ngũ nghịch đó đấy, đừng có hòng mà đi, cái đó là đúng. Hòa thượng tọa mà không giúp quý vị tiêu được cái ngũ nghịch đó, không cách nào mà đi được hết đó. Đó là cái lời mà cô trích ra như vậy. Nghe được không? Có lý không? Đâu có dễ. Để tôi dịch ra một tí rồi lát tôi quên. Cầm tôi thấy. Có nghe được không? Có tin được không? Cái phước báo của mình sao mà biết được? Không có phước báo là chịu thôi. Không trồng phước sao đòi hưởng? Vô duyên. Đúng không? Không có phước báo mà đòi sao được? Vừa phải thôi chứ. Now, let me explain. There's no contradiction because so the first case is that, okay, I went through the first case, right? Mm-hmm. That is, if it's so heavy that you have no chance at all to even go near a good no advisor or the Pureland Dharma at all. Mm-hmm. Okay. The second case is that you created the 5 rebellious offenses, but you have rebirth blessings. 第二个可能呢，就是说，你虽然造了五逆12，但是你有往生西方极乐世界的福报。So at that time, those seeds mature and you meet a good no advisor.
所以在你要走的时候呢，他们这些福报刚好就成熟了，所以你就遇到了善知识。因缘具足就遇到了善知识。Now, this is explained in the second example. She says, you go to the lower grade where you have the 5 rebellious offenses, and you meet a good advisor who teaches you to recite the Buddha's name. All of a sudden, you become so single-minded. You recite, and then you obtain rebirth. 所以这就是刚刚这个情况，就是刚刚演慧法师讲的，就是你会往生成下下生，下下品下生。Do I remember right, 演慧法师? Is that right? 对。Right? Yeah, it's right. It's right. Okay. 他问你说他讲的对不对？对。Okay, I remember right. Exactly what you said. Okay. It's right. Please don't call my name. Okay. Now, there are many yin ways in the world. Don't worry about it. You're not the only one. Trust me. Now, you know what really happens though? See, what the sutra says is you don't pay attention when you just read. Let me tell you this. Let me ask you this. If you're a kind of person, Amy, that's used to, I'm using Amy now. Yeah, I know. Don't call you Amy. I know. There are many Amy's in the world as well. Just leave me alone. Just you break my chain of thought. You know, it's a struggle up here. Anyway, I'm kidding. Yeah. If you are the kind of person who creates the 5 rebellious offenses, you're not a nice person, are you? Right? You're not nice. Right? You kill your own mother, you kill your own father. You shed the Buddha's blood. You are a nasty person. Right? And suddenly, all of a sudden, you meet someone who says, you should recite the Buddha's name. And what happens? The text says, you recite it with single-minded determination. How is it possible? I'm asking you. How is it possible? 所以法师就说：好，那如果这样是对的话，那我问你，当你是一个造了忤逆12的人，那你当然就不是一个你当然就不是一个很好的人，对不对？你理所当然是一个不是很善良的人。那你怎么可能在死的时候突然就遇到善知识，然后马上就一心就念佛？ Single-mindedly, yeah. How is it 对， possible? 就可以一心不乱的念佛。 How? 那个给我。关于刚刚法师提到的这个问题，我记得以前有一个公案，就是有一个姓张的，他不知道叫张什么和，我忘了他名字了。他是杀牛的，那他当他往生的时候，他就告诉他告诉他太太，他说，我看到好多牛都来要跟我讨债了。他说你赶快去跟我请一个和尚来，请个和尚来，赶快来救我这样。然后后来，就有一位和尚他太太真的他很急了，然后太太真的就请了一位和尚来帮助他。结果这位和尚来到的时候，他是一个善知识明眼人，他一看就知道了。然后他就告诉他说你专心念佛，你念阿弥陀佛就念阿弥陀佛。然后这个张先生他就非常非常的专心，因为他看到他杀了无数的牛，他是屠宰业的，他不知道杀了多少牛，所以当他往生的时候，那些冤亲债主通通就过来了，然后他就非常非常怕。在这种情况之下，因为他要保他的命，所以他不想堕落，所以他就非常非常的专心。非常非常专心的一心不乱的念佛，就是因为有这个因缘，还有再加上有另外那个助缘能碰到善知识，所以
这种情况之下，他非常火急的，他一定可以一心不乱的专心念的。但是不是说每一个人都可以做到，大部分人是很难做到一心不乱。但是在这种特殊状况之下，他能够一心不乱的是有可能的，但是不多。We talk about that Gungan as well in my slide earlier. I gave that example as well. We have that example already. 法师说他在前面的那个 slide 里面有讲过那个公案。Nice try. 对，就在前面。Okay. You have a shot at it. I welcome shots. It is somewhere saying the demon king when he fell into the hell and then he repented and then he gets reborn in the sanctuary. Very likely. Very likely without help. Without help is very, very unlikely. In the hells, forget it. You don't have a chance. Maybe he hasn't fallen. I don't remember that, but I remember. Then you have to look for it precisely. I can't rely on your memory. Okay, never mind. Okay. Lang, you have a question in the back. I'm having fun. I'm teasing on. Yes. Thiện tri thức là lúc mà người đó lâm chung sắp chết hay là lúc mà người ta niệm Phật làm lễ táng hoặc là thỉnh vị cái lúc quan trọng nhất là lúc chết đó, 49 trong 49 ngày đó, lúc quan trọng nhất. Chứ không phải là lúc mà sắp sửa tắt hơi. Trước tắt hơi cũng được, nhưng đều cái mà cái hai thời kỳ nó quan trọng là lúc mà lâm chung là trước khi sắp chết ở trong sau cái 49 ngày đó, rất quan trọng. Okay. Thì gặp cái người thiện tri thức mà dạy mình còn niệm Phật kịp thì còn kịp, còn mà lỡ gặp trễ thì cũng còn kịp nữa, 49 ngày cũng kịp nữa. Okay. Tôi giảng tiếp cái đó. Okay. Let me say you. Okay, you have a question here? Okay. Let me explain to you why. Okay, you missed the point. Okay. The point here is that the reason this person, who is evil person, is able to decide, single-mindedly decide the Buddha's name is because, I explained it in Vietnamese, I didn't explain it in English yet. Okay, because he receives help from the good noble advisor. 所以说，这个人，这个造了忤逆12的人，他可以一心不乱的念佛，是因为他有这个善知识的帮助。You see down, Master. 有这个助缘。The Scripture says he certainly can recite transcend the nianfo. That's impossible unless he's received help. Never did it before in his entire life. Forget it, right? It's very clear. See, the sutra is very subtle about these things. You cannot, you look at it, you don't pay attention, you don't really know what the Buddha means. It's not practical to expect to be able to decide the Buddha's name single-mindedly. Let me ask you this. For the last 5 days here, can you recite single-mindedly yet? Have you committed the 5 rebellious offenses? Not yet, right? And you still can't. It's how difficult it is. So it's clearly, it's the good noble advisor's help. Agree? 法师说：“那我问你们在这边已经5天了，你们可以有念佛念到一心不乱吗？”所以法师说，很明显的，那个人一定是有那个善知识，有助缘。Tôi dẫn chứng là 5 ngày này mình niệm Phật là 5 ngày liên tiếp rồi, mình đâu có nhắc đến bất loạn đâu, mình đâu có chuyên tâm được đâu. Đằng này mình là người không phải chưa tạo ngũ nghịch, mình là người còn tương đối còn tốt, mà mình niệm chưa được nữa. Đằng này cái người đại ác,
giết cha giết mẹ, đòi giết Phật luôn nữa. Mà tới lúc đó muốn chuyên tâm niệm Phật được, sao có chuyện kỳ lạ được? Phải có được trợ mới niệm được, chứ mà sao không trợ mà niệm nổi? Không trợ sẽ chịu nổi. Ok. Yeah. Thưa thầy, hồi nãy cái cổ trệ kể chuyện một cái công án của chữ Tàu, con nghe không hết, thưa thầy kể lại được thưa thầy? Cái đó phần trước, phần nghe phần kim cái kinh thì cái cô đại khái cũng là một cái quan niệm như thôi, là cái người ta đồ tể, xong rồi giết cái chúng sanh rất là nhiều, rồi xong rồi khi mà lúc chết gặp thấy toàn ma mà mặc trâu, đầu trâu mặt ngựa tới đòi mạng. Mới nói bà vợ là đi cầu cứu mấy ông thầy đi. Thì có một người ông thầy đó là thứ dữ đi ngang, là bây giờ niệm Phật đi, ông dạy niệm Phật thôi. Ông niệm Phật ông niệm Phật sau một thời gian cái mấy quỷ nó biến mất. Lúc tôi kể chuyện đó trong một cái lần trước, mấy tấm trước, không ai hỏi này luôn thèm nói. Sao có chuyện lạ vậy được? Cái người mà chuyên muốn làm đồ tể, hủ như niệm Phật, những ma nó biến mất. Không có cái người thiện sức thợ sức mấy mà nó biến mất nổi. Xin lỗi quý vị. Hiểu không? Không ai hỏi Quảng Ngân ở đâu, người đó ngồi nghe thích thú với sợ một tai nghe tai không tin, không thèm nói thôi. Nó có chuyện lạ đúng không? Có làm sao mà cái người mà làm chuyện tầm bậy muốn như niệm Phật ma nó biến mất, xin lỗi quý vị, xin lỗi, không có chuyện đó đâu. Không có trợ lực, không cách nào làm được hết. So I explained to them. Lana asked about the story that was the Dharma Master mentioned here. I said I quoted that earlier in the Amitabha Sutra, and I since no one ever asked me why, because this guy is a butcher. He kills for a living. His hands are full of blood every single day. Okay, so by the time he died, he saw all these ghosts and demons with the head of cattle and chickens and pork and everything coming at him and harass him. So he asked for help told his wife to go to the temple and ask for help. Luckily for him, he found a monk who came around, who walked by and said, you know, this is the funny thing. The story says a monk happened by. So the wife grabbed him by the arm, pulled him and said, please help my husband, please help my husband. So the monk taught him to recite the Buddha's name. He recited Buddha's name, lo and behold, they disappeared. Two strange things. Number one, the monk happened to be by. Number two, the monk only teaching once and he does it just like that. How is it possible? Because the monk is no ordinary monk. He came to the house at that time. Number two, he was able, you see, no one ever asked me this when I told the story. I want to see who's paying attention, who really cares to know. You see, people listen to my stories and I'm not sure I believe this crap. I don't have to explain to you. It makes my life a lot easier. But you see the funny thing, a monk walked by at the proper time, he walked in, and without his help, how could this guy possibly have done it? Right? This guy is a butcher, come on. It's not reasonable. It's the monk's help. Amy just asked me about that question. He said, how come he can meet that monk? You know, it's impossible. I just told her, I said, 这个是前世累积下来带来的善根。Because that monk owed him. He planted that butcher in prior life, in the past, had planted blessings to that monk. Therefore, the monk had, with the Pureland, and the monk has to come and help him. They mature at the right time. Okay, is it clear? Okay, we still have to talk about the karma here. Yes, có người có question. Okay. Cái này thầy thị của Hòa Thượng Tiên Hóa, thầy ở Trung Quốc đó, thầy nói là cái gia đình đó thì có đứa con bệnh á, thầy mới mời 7 ông đại sư lại để tụng con ma
cho cái đứa con này. Cũng 7 ngày rồi là con ma này nó không có đi. Rồi cái người ta mới nói là ở đây có một vị vị hòa thượng này hay lắm. Mời cái hòa thượng Tiên Hóa tới. Thì hòa thượng Tiên Hóa tới thì mặc đồ cũng tơi tả, chắc là nó chắc nghèo lắm mà. Xong cái đi tới rồi cái ông ngồi chỗ đó không có nói gì hết trơn. Thì ông mới lấy cái sâu chửi ra. Quàng vào cái đầu người bệnh. Cái người bệnh cái cổ cái con ma nó ra. Ra cái nó chở qua nó quỳ xuống này, thầy tha mạng tôi, thầy tha mạng cho tôi. Đúng không? Tôi nhớ rõ hơn con nghe. Thầy kể đi, tôi thích nghe cái chuyện đó. Cho nhiều khi nói ra cái quên, nói không cái gì chọn. Để cái ý kiến là sao? Ý kiến là sao? Cái ý nghĩa là sao? Mục đích kể cái chuyện đó là gì? Kể cho nghe vậy đó, nghe hay lắm. Bà thích nghe cái chuyện thôi chứ con. Sư phụ đó là sư phụ có cái đức quá là lớn. Thì mới hỏi là con ma nó muốn quy y sư phụ, thì sư phụ mới hỏi trở về nó ở đây mấy vị sư đại sư đây thì sao con quy y? Nó mấy người này tôi muốn quy y cho con ma nó, tôi muốn quy y cho mấy người này nữa chứ. Nghe kể họ xin quy y tôi không chịu nữa chứ đừng nói tôi quy y họ. Nghe kể câu chuyện quá là hay. The contradiction, Randy is still online, right? Because I contradicted his shifu. I said what Master Shen Hua says is not true. It's not true. Because Master Shen Hua says that if regarding bringing your karma for rebirth, you can bring your old karma for rebirth. If you know about the Pureland Dharma, now he says, okay, now I can bring my karma for rebirth. You go out and create more new karmas. You cannot obtain rebirth. I say I disagree. That's right. Yeah. For that person only. For that person only. So you cannot take it literally. The first time I read it, I took it literally as well. Okay? No such a thing. No such a thing. It's only for that particular person because he says, you like to create offense. All you want from me is a trick for you to go back and do your same old stuff. And then you come back to me and I ask, and say, hey, see, you lied to me. I can obtain rebirth because this guy's going to fall. So that's all Master Shen Hua is saying. He says, he cannot spell it out, okay? So he said, this is my interpretation. This guy is a naughty guy. So when he knows about the Pureland Dharma, he said, okay, then I have a chance of rebirth. I don't have to change. That's what Master Shen Hua says. You better change. Because if you don't change, okay, this is my interpretation. If you don't change, your seed will not mature at that time. You keep on the way you are. You have so many obstructions. There's no way for you to go near any good no advisor to help you out. Yeah. 是，我要翻译吗？好哦，所以法师讲刚刚那个 Randy 讲的，就是说你如果那个问题就是说，如果你造新的业的话，你就不能带业往生，你只能带这个现在的业。那法师说他不同意，是因为他觉得那个宣化上人的那个只是对某一个人的开示，其实是解释成希望他当下能够改过。他说如果意思就是跟他这样子跟他讲，让他可以去改过，他不会说想说哦，那我知道去西方极乐世界可以带业往生，那我就继续造业这样子。我要讲说，我同意宣化老和尚的这个说法，因为师父他的重点是在于说，当你一个人知道有错的时候，你肯去改，那你这个错还可以，你这个罪就可以忏掉。但是如果说你以前的旧业，你可以带业往生，但你知道以后你还造了新业，那这一点的话就是犯了明知故犯，明知故犯的罪，那就不能赦了，就不能赦免他。所以
因为这一点，你明知故犯了，所以你就没有办法往生。我想这是师父的他的重点是在这里。Translate? You want to translate? She says she that... pretty much said the same thing as what you said. No, she says really? Different. She disagreed with me. She didn't say... But then her explanation is that the point, Master Xuanhua's... Huh? Yeah. Oh. You violate, you break precepts on purpose. Yeah. And that offense is very, very heavy. Yeah. Okay. It cannot be forgiven. Right. But that's not correct. That's incorrect. Ah, 法师说他不同意。不是不同意。I'm saying she's wrong. 他说不对。Yeah, I'm saying she's wrong. It's an expedient. It's not about. It's not about. Miễn chư gu fan. Right? Is that what you said? Miễn chư gu fan. No, it's not about that. It's about. It's an expedient to teach him to change. It's not. It's not. Even it's miễn chư gu fan, and it's not the rebellious offenses. You still obtain rebirth. It doesn't prevent you from obtaining rebirth. According to Vow 18. Okay? Only Vow 18 says, if you have the rebellious offenses, you obtain rebirth. That's it. So if you Ming Chu Gu Fan, it's not an obstruction. It's not impossible to obtain rebirth. Okay? Ming Chu Gu Fan has nothing to do with rebirth. It's about teaching him. Ming Chu Gu Fan is very important because it makes him sink deeper and deeper. That's true. But it has nothing to do with rebirth. So rebirth, because again my point is that my interpretation, my understanding is that this guy here is not a nice person. He only needs excuses to not to change. He says, I can do as I please, okay? And at the end of my life, I go and ask and apply Pureland Dharma, I obtain rebirth. I'm okay. I don't need to change. Shema says, you better change. Because if you don't change, you don't have any chance of rebirth. Meaning that if you don't change, at the end of your life, you have no chance to meet a good new advisor to help you obtain rebirth. That's what he needs. Not Ming Chu Gu Fan. It's not that. I have to disagree with you. It's not that. 是说明知故犯是跟你可不可以往生西方极乐世界的机会其实是两回事，除非说你明知故犯很大的恶业，像忤逆十恶，不然的话你还是可以往生西方极乐世界。但是刚刚讲的就是之前讲过的，就是法师说宣化上人讲那一段话只是为了这某一个人开始，就是希望那个人能够改过，不然的话他就会没有机会在他到时候遇到善知識來幫助他往生西方極樂世界。Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Sao? Ở trong cái quyển mà kinh mà thoát sinh diệu tử đó, con thấy nói là cái người mà lúc mà lâm chung á thì gặp được thiện tri thức á, mà để mà đem cái người này cái thần thức á, nó lại sắp đi mà xuống rồi. Bởi vì ở trên cái cơ thể á, thì nó có những cái vùng mà cái thần thức nó ra cái chỗ vùng nào, ví dụ cái chân á, cái bàn chân mà lặn trước á, tức là đi vào cõi địa ngục. Thì nếu mà gặp thiện tri thức á,
thì cái gì đó có thể lấy có một cái năng lượng hay cái điển quang gì đó thì có thể giúp mà đem nó trở lên, mà nó trở về mà nếu mà trên đỉnh đầu là nó được về cái cõi trí tuệ. Sanh nào? Dạ. Sanh nào? Con cái cuốn trong cái kinh mà lũ sanh thoát tử á, có nói về cái phần chỉ những cái dùng ví dụ nếu mà cái mà còn ấm á, ở chỗ nào á, thì cái thần thức nó sẽ đi ra cái chỗ đó. Cô phải nghe lời tôi hỏi cái rất rõ ràng. Dạ. Nếu cái chân nó lạnh, chân nó còn ấm, dạ. Cuối cùng dạ. Rồi cái người thiền tri thức trong kinh nói người thiền tri thức sẽ dùng cái sức của người ta để đem cái nóng nó lên đầu hả? Kinh nói như vậy hả? Dạ. Nói chắc không? Con đọc có chắc không? Liễu sanh thoát tử. Có chắc không? Dạ, có nói gì? Không chắc rồi, thầy hỏi một cái là không dám nói chắc rồi. Thôi về đọc kinh lại rồi tới hỏi thầy lại. Con đọc ở trong Liễu sanh thoát tử thì nói. Lấy kinh cho tôi coi. Mấy lấy kinh tôi coi. Không có người nào thiện tri thức nào mà làm chuyện đó hết. Nói tầm bậy. Lấy kinh tôi coi. Tôi không tin. Trong cái cơ thể của con người tôi không cần biết cơ thể. Có những cái dùng nói là nó như thế phải anh thầy nó đúng, nếu không có ai làm cái chuyện mà vẫn đem cái chân lên cái đầu làm cái gì, vô duyên lãng xẹt. Đem cũng như vô duyên đó rồi đem lấy. Đem là cô đem với ai mà thèm đem. Nói tầm bậy. Hỏi tôi hỏi đa hoài đừng có nói nhớ tầm bậy tầm bạ rồi hỏi rồi khi mà tôi hỏi mà tôi biết nói tầm bậy thì đem sách ra nói chuyện tôi như này thấy người ta đem sách không? Cuốn sách ở Việt Nam chứ còn đâu có ở đây đâu để mà đem được. Vậy thì về Việt Nam là chuyện nào có ra đem ra mà hỏi. Nhưng nếu không có đừng hỏi tầm bậy tầm bạ phí thì giờ của tôi. Đừng có lộn xộn. Mất mặt. Một cái người mặc áo cà sa như mình mà nói pháp nói cho đàng hoàng. Mình không biết mà nói mình không biết. Mình không chắc chắn mà nói không chắc chắn. Đừng nhớ tầm bậy tầm bạ nói không sao đâu. Tôi thầy kẹt bắt kẹt tôi ép tôi nói là chắc chắn như vậy. Không được. Tầm bậy. Theo cái cô đó, cô hỏi một cái, cô nói một cái là tôi biết. Đem kinh ra tôi quay. Đem kinh ra này. Nói xong rồi á, nói tôi sai rồi tôi mới sửa cho biết đó. Cái lời kinh như vậy chứ không phải tôi sai đâu. Cái nghĩa kinh là như vậy đó. Quý vị không có kinh á, tôi không tham giảng đâu. Chứ đừng có nói chuyện nhớ. Đưa cái kinh ra tôi chưa tham giảng nữa. Chứ đừng nói chuyện mà nhớ tầm bậy tầm bạ đòi tôi giảng. Hiểu chưa? Cẩn thận. Đừng nói tầm bậy. I scolded her. I said, she asked me something about some nonsense. It says like when you die, the body, the last part of the body is warm. It tells you where you're going. So the sutra says that you meet a good no advisor. He can. Let's say your feet are warm last. Then you're bound to the hells. The good no advisor then move the warm back up to your top of your head and help you obtain rebirth. I said, what sutra is that? He said, some kind of sutra. I said, where is it? You show it to me. Are you sure it's in the sutra? He said, yes, I'm sure. I said, you should not speak nonsense to me. If you want to ask me a question, you better show me the sutra. Okay? You cannot say, I remember like this, and I'm pretty sure. Okay? You don't want to waste my time like that, because what happened with the other Dharma Master, I said, you show me the sutra. You show me sutra, and she showed me a sutra, quoted sutra, then I explain to you what it really means. Don't tell me that you remember something from memory and expect me to help you. Okay? You better show me the facts. You better show me the proof. Then I help you understand it. Don't talk nonsense to me.法师说，那个他问法师一个问题，就是说，人死了之后，就是身体某个部位如果是热的话，
就代表说你去了，你去了哪里，去了哪里？比如说你的脚如果是热的话，就代表说你堕了地狱。但是如果你遇到一个善知识的话，他就可以帮你把那个热移到上面，这样就可以帮助你往生吗？还是什么 ？I don't remember what exactly was。老师的意思，老师就问他说：“你是从哪里读的？”那他就是说他是从某一部经文里面读的。老师就说哪一部这样子，然后老师说：“你确定是经文吗？”他说：“对，但是他不记得是哪一部。”那老师的意思就是说，你要给我看，你要有证明。你没有证明的话，不能从你的记忆里面这样子问我。他说你这样子是在浪费我的时间，这样子。那像另外像演慧法师，他是有拿那个经文出来这样子，所以老师会解释给他听这样子。Okay, so to summarize, we're running out of time. We're going over time as well, and it's late at night, so I don't want to keep you too long. I want to close by telling you that the concept of bringing your karma for rebirth is very possible because I haven't finished the last part yet. The last part is that you go to the Western Bliss Pureland, you still have all these past karmas. But they're suspended. Okay? They have no conditions to ripen. Is it clear? Cái quan niệm mà đới nghiệp vãng sanh có nghĩa là mình đem cái nghiệp qua Tây Phương Cực Lạc á, là mình có những cái nghiệp đó rồi, có những cái chủng tử đó để qua bên cái Tây Phương Cực Lạc. Những cái chủng tử đó không có cái môi trường, không có cái duyên để mà nó thành thục, nó chịu thôi, nó bị treo thôi. We all agree on that. Is it clear on this concept? Hiểu rõ ràng không? Được chứ sao không được? Then I need to translate. Go ahead. Yeah. 法师说，最后就是要讲说，往生西方极乐世界是非常可能的。那待业往生就是说，你当你往生到西方极乐世界的时候，你这些之前的这些恶业呢，它就是被暂停的状态，它是在一个暂停的状态，就是它不会继续。They have no conditions to ripen. 没有因缘可以让他们成熟。Okay. 这听得懂吗？ Is it clear? That's why it's possible. That also means, remember, you have all these lump of evil seeds in here, okay? They know that once you go for rebirth of Western Bliss Pureland, what happened to them? They have no chance to get back at you. 同时呢，你还有很多的恶种子在这边。那他们知道说，当你往生西方极乐世界以后，他们就没有机会可以向你讨债。Nghe rõ không? Thấy tôi sắp tới chỗ nào không? Thì lúc đó những cái chủng tử chủng tử ác mà nó có đầy hết á, nó biết mình sắp được đi vãng sanh rồi, mà mình vãng sanh một cái là mình thoát nó, đúng không? Nó đòi không được nữa. Chuyện gì xảy ra? Những cái chủng tử ác đó, nó chiếm hết tất cả, nó tới nó đòi mạng mình. Cơ hội cuối cùng. Thành cái vãng sanh nó khó không thể tưởng được. Mày hiểu chưa? Cực kỳ khó vậy. Lúc đó cái nghiệp chướng nó trùng, không cách nào mà thoát nó nổi. My point is this. Why do I bring it to the last point? I want to stress to all of you is this. Remember all these past seeds, these evil seeds? Those lumps, those mountains upon mountains and seas of these bad seeds? They know. At that point in time, if you obtain rebirth, then they have no chance to make a claim on you anymore. That's what happens. At your death time, if you think you're receiving help for rebirth,
Tôi nhắc cho hàng như tôi quên nói chuyện này. Khi mà nó biết, nhất là nó biết mình đang tới cầu cứu cái pháp vãng sanh đó, là nó càng chín lẹ hơn nữa. Đồng ý không? Đó cái nhân duyên để nó phải chín, để nó đòi mình trước khi mình đi. Nhà băng nó tới nó đòi tiền, cái sức mấy nó cho mình chạy trước được. Đúng không? This is very important. You have to remember this. In particular, if you remember, you have all these bad seeds, your creditors, and they know that you are turning to the temples to ask for help for rebirth. Guess what happens? More of them will mature even quicker. Why? To make a claim on you before it's too late. That's why if you keep on creating offenses, it's extremely difficult to obtain rebirth. In particular, when you go to the temple and ask for help. If you don't go to the temple and say, okay, don't recite Buddha's name for me, at least they still have a chance. You recycle in a will reincarnation. They still have a chance at you. Is it clear? But if they realize that you are going to be a Buddha in the next lifetime, that's it, okay? Then they come in with vengeance to stop you from rebirth. That's why the rebirth obstruction is so heavy when you try for rebirth. So heavy. So overwhelming. So they can control how fast they mature? They have control over that? Some of them do. You better believe it. Some of them do. I tell you why. For example, I'll tell you why. For example, let's say you owe the bank money. You owe me money. You owe Janice money. You owe Danny money. You die, you're skipping town. Okay? Janice doesn't know that. I don't know that. Danny doesn't know that. But the bank might know that because you forward your address and you change your address to another address in a different city. The bank says, I better go and make a claim. You buy that? Yeah. Some of them can. Some of them can't. Okay? Because the bank says, as long as the bank knows you're still in town and you still have a job, I can wait. But as soon as you realize that you are making a move to move out of town, I come knock on your door immediately. That's what I mean by they mature quicker. Cô này có hỏi vừa thông dịch vừa hỏi là hỏi vấn nạn thầy hỏi là ủa cái nghiệp nó có thể chín sớm trước rồi hả? Tôi nói sao không được. Chẳng như cái vì nợ cô Phước Từ tiền, nợ cô Như Hương tiền, xong nợ thầy tiền, xong nhờ ban tiền, xong muốn chạy nợ, muốn bỏ xứ đi. Thì cô Phước Từ không biết được, tại Phước Từ ở trong chùa suốt ngày, cô Như Hương suốt ngày chỉ lo nấu ăn thôi. Cô lo tu thôi, cô không biết gì hết á. Thầy nó thôi kệ mày đi thì đi, làm sao thầy cũng kêu. Còn cái nhà băng thì nó sao? Nó thấy cái gì đổi cái tên nè, đổi cái địa chỉ nè, mua vé máy bay nè, nó trong cái card visa nó sạc tiền American Airlines, mua cái vé máy bay đi qua bên xứ khác. Nhưng băng nó chết rồi, có vẻ nó sắp chạy nợ rồi. Lập tức nó gửi người tới nó gõ cửa mình ngay, sức mấy cho mình đi. Thì có những hạng người nó có khả năng để nó chín sớm hơn. Tại nó thương nghề nhà băng nó nói thời kiện cho nó còn ở đó thì nó còn việc làm, nó có do nó thì giờ để nó trả tiền nợ cho mình, còn cái cơ hội đó. Còn khi nó biết mình mà sắp bỏ chạy một cái nó túm cổ mình ngay, sức mấy cho mình chạy dễ dàng vậy. Như vậy thì cái quyền lực của A Di Đà có hết là được gì không? Cái đó là chuyện khác, mình chỉ nói chuyện nhà băng thôi. Yes. That's a different story. 好，我翻译给你听。那个法师说，就基本上你有这些恶种子，就是包括冤亲债主。那当你要往生西方极乐世界的时候，那他们就会知道说，等你往生西方极乐世界，他们就没有办法向你讨债了，所以就会变成会加速你这个恶种子。他们会加速他成熟，他想要赶快来跟你讨债。那就譬如说，法师说，就像他知道说你喂 ，no，
You missed the one point very important. In particular, if they know, they know you go to the temple and ask for rebirth. Yeah, I'm gonna say that. Help. That's when they really get impatient. Right. Okay. 所以就比如说，他知道你现在就是他如果知道你现在是去庙里面，就是希望找寻善知识的帮助，让你可以往生西方极乐世界的话，那你会更加速他们来跟你讨债，因为他们就是已经知道说你会逃走了这样子，他们要不到他们的债。And I explained the example. 所以你最好不要再继续造业。I also explained the fact that my interpreter also asked me a tough question as well. She says, she asked me, is it possible that they mature quicker? Go ahead. 然后我就问说，那所以他们可以控制他们所以这些有一些恶种子是可以控制他们自己成熟的速度嘛？就是什么时候成熟，是不是他们自己可以控制的？法师就说对，有一些是。他就举例子说，比如说你向银行借钱，然后你就准备捐款潜逃这样子，那有的银行他知道了，他就我忘记那个 exact story， 但是就是说他们知道，他们就会赶快来跟你要债就对了。Okay, I have 2 questions left, but I'm out of time, so we can pick them up tomorrow night. How is that? So remember your questions, ask them again tomorrow night, and I will try to explain them to you. 法师说还剩下2个问题，但是没有时间了，所以明天再回答。Or you can write them to me, so I have more time to do research and look them up. 或者你可以写信给老师，让老师有一点时间去找那个做 research. Is that okay? Can we ask tomorrow? Because I don't want to run away. It's 20 minutes over already, so I want to go home. I mean, I want you to all right. Is it okay? Okay, fine. Thì giờ hết rồi, eo hẹp đi, thành ra tôi có nhiều cái câu hỏi chưa giải quyết được, thì ngày mai mình hỏi tiếp, nói chuyện tiếp. Sư công德 庄严佛净土 三宝四重恩 三际三途苦 若有见闻者 悉发菩提心 亲自以报身 终尽极乐国